Inside Story Uganda, real source of political updates. Not the methodology. So in other words, a decision is taking a koleba muntu amanyimaji. Even the best minister of information is Kulajiji. Kubanga bino byonna bibabazanyiramu tosobola ku handling military situation ne psychological war nga toli wa maje. The best minister mumu accommodating ebe mwagala regional balancing, but the Ministry of Information is very powerful. Nona yugerira maje would be there kugundi omuyuka wejali kubanga omuyuka wabiye kwa sajali Stephen Kavuma bamuzanya bamaje yeri Minister of State for Defense ngate bamwagala nagamba nti jeti mwebaze nva mulaba kumvana mudwandiro yeyitanga sabotage ali mu military sabotage nagamba parliament mulabiyeko I dispel those rumors. The following day it was announced that he was dead and I didn't kuja kama uti. If it is a joint operation, the briefing is Ambassador wa Congo yali baddem. Ezawan. Anyone yet do what it's not an attack. It's not an attack. It's not an attack on another state. It's a regional intervention. I have not read anywhere where past except those opposition people, nobody has criticized this. Their concern is protection of civilians. Protection of civilians. Ekitegeeza mwino kutwala bakumisa era kati bali mchobeta CIMIC civil military corporations anti bali bakunju kati boogera nabo bababulira bayima mu kasozi boyagala tekone ba masheke kubanga abaana abatumwe bali bayitirivu bali kulutinze by force olw'amasomero ono baluku abadde sheeka banonga bw'amaanyi baluku genda okuza abekasese abadde tatambulira military uniform ngaina ne bescout oyo baluku yali yawasa muwala wa wasabawala bunu ba Jamiru Mukulu era bwe bafulinga out Jamiru Mukulu yasalako omutwe yasalako omubulago wasaba ne Bashiri yina bannamwandu bajenu babanne abafa bubadisa kulinga ne gundi oyo yani Jamiru Mukulu omuya musalo omutwe fetwayambibwa nnyo by the time I sat on the desk okubeera editor I had used my youth sina gisagenda mu lutalo. So when I analyze things I know what is happening. So you support what we are doing in Congo? Chokolebwe ate gwogamba nti tekitegwa kugwanja si kyanja kugambi the Americans have been in Lebanon, Israelis were in Lebanon for 20 years. So nayagala okusikira President Museveni yetegekere okusikira operation ye Congo. Yes. President Museveni asobola okuva ku bukulembeze n'agireka gikyagenda maaso. The people with this is an expenditure kakati gwebuuza onasaba sente za amnesty amajete ganasaba yo supplementary kyolaba enjawulo y'obubbi amajete ganasaba supplementary onanoonya kubba mu parliament nti amnesty. Those require people who think tinzeka saikintu kyange nkiraba mu mawulire nkitegeera kikina leading. When the president said muveyo ngo mulio tegunayaka bavaayo kati ona akugamba twafunye batugamba basaba amnesty kuba monitor yakuba nti baluku jali bagala sente budget batudde kino tukirira mugwa amawulire nekakuba there's money wayogedde nabo mu kirooto. Let us evaluate the past results of amnesty. Nti abali wa amnesty bakola batya fatubibala tikakati eyo omukazi deputy speaker tajja kufuna mirembe era the moment amongi kagenda mu kooti nga awedde bamudraginga mu kooti bamugirira n'ebya passing nga tanayingira na mu politics. Are you ready to be a speaker kubanga litimyasi the woman complained nti bayagala bamubbe sente n'abulya polisi nebakwata. Kati why does this man sue her? It should sue the police. She sued deputy speaker. Police yakwata. Chechana ntaba chenyini. Ndinanta basibwe. Ate ya reporting ku police nti wali want trailing.
Are you telling me that I cannot complain? It is up to the police to evaluate whether I should be arrested or not. Because Among did not arrest these people and they put them in her home. He referred the complaint to the police. The police had evaluated the information and put these people in prison. Then why do they sue this woman? Kumudraginga mu court. Wagule taka, ngochali mwana muto, wakora kino, wakore and therefore you are not credible to be a deputy speaker sigenda you. Neta mane eno system ekoleti kubanga abantu wanda beyimusa ati bila niba yuwa baba nunyachi mu democracy kasamuva ku matters nabaga nti setback eyobuta katumbo okuwona nange nempona nenachobe nako exposure tebajja kuddamu kutemula mulala ababbi bwe bakube ekijinja ku nyumba netutagwamu batema kwa muzukuse nabaga nti govo boyagala mu kyalo ngafa batambula ekiro nolengera abantu abatategerekeka genda ngowogana mbalabye mwagala kunzita ababbi bekweka baga kijja kuwogana ate kitise n'abalala baserengete eno ekyo mukireke kiyitewo naye gwe kajjuze bakwetegekere ogenda okolatya ogenda olekana ate abasajja bakadde abasajja batamye butobalaba abasajja batamye bagenda bagana nalongo nzija nalongo yamanyi nti amaanyi gamuggwamu aliko abavubuka abamuyambako kati rolo ye kuwogana bategere nti akola ki era forasi ni Buganda bukonkono boba wagenze bweru nga tobadde nga abasobozi osindika ye kintu ewaka ekikutegeeza nti wa in the vicinity asindika enveeka okola kintu yakomyewo nti ye omuganda tatuukira ku luyiki wakiri ogenda ke manju nga tulina nekyogenda kukola so that the person you are found inside can maneuver his way out oba omulekeddewo gaapo okutulukira akutomera kubanga yali cornered ngakapa yes kakati mwe mukola research tikakaka akatabo kako izomawan nkolage nti banadini bwayisize ekifuba ate byalwaniride bimuvaako where religious leaders lead changes. Yes. Ogamba boti mchitawo kino gitandikira page 2. Cardinal Sin was the son of an immigrant parents who settled in Philippines in the 40s. In spite of his foreign ancestry, however, Sin joined the seminary and later was ordained cardinal. By the time Sin became a cardinal and the Archbishop of Manila, Philippines was under dictatorship of Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos. This was a time when the Cold War was coming to an end, and it was a time that the Cold War was coming to an end, and the importance of the dictators like Mobutu and Marcos to the America was declining. The United States had established military bases in Philippines. The Philippines were opposed to turning their country into a garrison. However, the American strategists wanted to maintain Marcos in power in spite of his questionable democratic credentials. With the democratic wave of the early 80s, Marcos became a victim. He lost massive financial support from the USA government. The opposition under Aquino was weak and fragmented. Aquino was forced into exile in the USA. However, all the opposition groups got united under Cardinal Sin, determined to overthrow Marcos. Marcos was forced to make reforms to allow Aquino to return to the Philippines. He was assassinated at Manila International Airport. His assassination sparked off mass reaction similar to the recent Arab Revolution recently witnessed. Marcos was besieged in State House, and soldiers joined the masses. His Air Force pilots bombed his State House compound. He was saved by the American Marines who whisked him from Manila to the USA. However, he used his massive financial resources to destabilize the country. He engineered attempts almost at a daily basis. The popularity of Cardinal Sin is soured. However, when the Philippines decided to vote General Ramos, a former army commander under Marcos, Sin wanted to dictate to them who to vote. They rejected and opposed him. The masses overwhelmingly voted for General Ramos. They rejected another directive not to elect a gambler, Joseph Estrada. Also in Latin America, the old generation of bishops decided to compromise with the Latin American dictators for fear that their removal would surrender Latin America to the communists. Since the governments were financed by America, the opposition groups
were getting funds from the communist world. Like in Philippines, like in the Philippines example above, the people refused to accept this betrayal, and as a result, the church in Latin America split into two groups. The young priests developed what can be known as the liberation theory, which the Catholic liberation theology, liberation theology, which allow Catholic priests to lead political revolutions against dictators. One of the leading liberation theologists was Reverend Father Aristide of Haiti. In Kenya, religious leaders were directly involved in forcing the Moi regime out of power. However, when Moi left power, a fierce battle between the new government and religious leaders ensued. Why? Religious leaders were trying to dictate on the new leaders how they had pushed him into power. In South Africa, Bishop Desmond Tutu tried to dictate the new leadership of South Africa, but a serious battle erupted between between Desmond Tutu and the ANC leadership. Nobody questioned the contribution of Tutu to the liberation of South Africa from the laws of apartheid, but the problem was extended to the role to impose his wishes on the new ANC leaders. Yes. You go back to the church. Okoze chokoze. Bujima lokugwa. Chite. Ngode mimba ni yarwanyisa Marcos. Kadino sin. Yes. Na muwangula. Akwina bamutia ku kisaawo. Abantu ne bayeka nenga la Mosi jeno yabadde nani? Ne singa bagamba nti abantu kasodira government no giteka ku muntu omu. Kila kintu kinawezekana kwa Kenya bila Moi. N'abaduse wa Moi baba wagira kubanga eba sacrifice lamb tuli kintu mukiteke ku Museveni as if he is ruling alone. Kila kinawezekana bila Moi. Bila Moi yisorogani ya mukuba te ekizibu kya Kenya penasea kuja Moi. Moi is the former vice president na leading opposition. Raila Odinga at one time was Moi's secretary general wa KANU. Awulonge nsite kyabijukira kubanga ekintu bakiteka ku muntu ki kakati kadno sini etagala la Mosi nabagati mulonda la Mosi bamugana ndi why dayo mu kigo ebyakwino byawedde ne baleeta omulala gambola eswada ngalinga sebagala yabagala baseya kasa mumpo wa president mudona vera enzigula wenzi yire ezigula abantu bagenda mu state house bali emmere budget ya state house ne gwawo mujja muri emmere ebisere bisinga abamutatu ate president yakube 3 amatatu gambola ne bensala nerinya eswada yali wandika mu rudisha reverse nga muyayi yenyini yawedde emiremu era kadno sini yajja ne bamugamba nti wayi dayo mu kigo omuyayi gutwagala omuyayi yenyini gutwagala ekyabayamba kyali kimu they used an impeachment process in the constitution provision ne bamujjako ne bawa deputy we aloyo is in prison for corruption kati ono aliyo yabagamba ye Wembule yagiteeka mu tteeka bwota omuyaga not your terrorist ngorona kofini onona kofini ne sente ez'okuzika n'ez'okutta Philippines ngwezo obusi nenkwerako ne kofini n'okuzika is a plus nazo zikuwa kiri under the law kina bagamba nti tumukunde yagamba Kayanja gamba Museveni atuwe instrument to protecting mu future persecution sijja kola Wembule ne muntu zenaze mujjako naga sigenda kola Wembule itali ko insulation in the future budget to vanana is a lawyer. This is what this man in the Philippines has done. Kakati mwecho band sanctions babateka ku bakandiho. These people are shaping the 2026 elections. Nti violence ye mwakola ku Bobi Wine ye yaliwo mu 2007 ye Kenya. How did they solve it? ICC ungulu n'ava n'omubwa president mu Ntebe n'alagawa na Entebbe n'agirekera Ruto ne baddira Ruto empulutulizo temuvanga ko labye violence e Kenya ayita bisimba ntukati nabano buli yakola ekikolobero yenna mu kalulu sanctions bashaping 206 elections abantu tunatukira mu 2026 abazungu bali kajiri quest we yesimbawo tebera fujo limukolebwa kubanga sema kula abati agagati ekyanga kutamale abantu abalwanye nange nemba tusoko batembese nnyonyi 8 of Uganda doctors bali he omusango gwatandika ku Lwakusatu saa 8 n'ekitundu Olwokusatu lwa wiki eno
kati baba kwatiddeyo omupakistan bwe kyebamukola bano bwe bakwata omupakistan tebagenda na kumuyamba kati omupakistan ne bamufayininga bamusiba emyaka 7 ne fayini ya $1,000,000 kati bamusaliddeko ekibonezo alumirize bano ayagala abo yebe yakolagana nabo abaagala omuminisita ne chairman omumanyi ayagala batembe bano babakwatiddeyo. So the sanctions zino zishepinga 2026. Yes. Era kati abo ne banasimattuka kuba argument yabwe ganti bali bakola scientific research nga bajja mu organize basitwala which university under which law zina baga sijja kubalumiriza naye mwankubira presidential project era kuchimanyi president yabakozesa endagaano temudanga yokusuma esebo project cheni yuko president sagala mukiddemu tisebo musayininge wakalugire roya bankubye naye nabo sebo nange teri muntu wano mu Uganda abakoledde kintu kino yali kibakoledde nti mu Pakistan akuletedde $1,000,000 n'ogigoba gowagigoba noli kasajja kagaga no ogoba ki $1,000,000 ne batajetinga mukazi wange ne bakuba omwana wange ne bakola batya to intimidate me I refused ne bagenda mu business zange zonna ne bazitta I refused wasigaza ne bagoba nakyobe ne bagoba kadaga nti be bamuwa sente professor n'abagamba nti oyo musajja nze do you know that many people believe nti nsumbeera wa kadaga oloza yali andabyeko nze njimanyi yali andabako nakundabako nti nakyo bampe sente nze omusajja nsaba abakazi sente okujjako nga muntu ekyo kituyite nze nina eggume pitirivu nnyo sisabanga kintu ku bbanja bukyanzaalibwa nze nali mwavu okimanyi nga ntambuza ebigere okuva mu Kampala okudda ewazana naye ndaba emmotoka amanyi nentunula gyenva kuba nakikalikyuleetinga omuntu akujja n'akuleeta mu mmotoka kakati bwatuuka ku mafuta n'akugamba oyinamu ebiri awo n'ogiteekamu ga nti anaazikuwanga mwawukana kakati eyalinyidde $1,200 gyagitula kati ofigeeza ekyokusatu emmotoka bamanyi emitwalo gyebino gigenda okuwa ku lifuti bamanyi ayinza okuba ne mukyala we ewalala gyagenda okusooka omanyi nti abedda ababaasi bavanga mu baasi n'agenda n'anaaba n'akola nebyakozeeyo nga muli mu baasi mutudde kakati eno emmotoka gyeyiyo akutaddemu ayinewo omukyala we gyalaze toyinza givaamu kyakusatu bwefa ani asigala agikuuma bano ne makanika zitontwalako tuyinza kuntwalako tokkiriza no wavadda nga boti bufaanana kati abakazi okuwa sente okujjako ng'entitlement naye mbu ngenzeyo kusabiriza kakati bo baagala nti nakyo bekaveeyo one to control the funds ekyo valaba nti president zeyampa bazijja kumuwala ne bazitwala kakati nabo bawestinze money doli bawaayo $3,000,000 ate bazibbangana kakati bagenda kuwaayo mmeka omuzungu bwoba oyina sente mu bazungu amala zikulyako n'oyavuwala you go to America anybody who commits murder in America obanga muntu gafu oba mukiyali sportsman obaani omusanga gusinga bate high cost yayavuwala bajja bali akusente zigwewo kuba this is now trafficking in human parts or organs is now punishable by 8 years and is a capital offense under UN. Kati bako $10 billion baziwa abamawulire wano bagane boogerawo but there is a sakiriya kyemba koledde abakazi baali batuuse ku 18 abafanga bazaala wakyali mukyaliwulirayo ndoza bakyabitugamba accident zova okwogerako ezabeeranga mu bikajjo bya metta gyeziri oluguudo baalutereza nabagaa nti Masaka Fika Salama yali artificial dokita yali kitovu naye kuwali tumaze ne corruption tamale olunaku olweggolo Betty Kamya twamulabye ku mukolo gw'okusookerera ogwa anti-corruption olutala n'alusobola yalese audit ayagala lifestyle audit president yamusiimye n'amuwana onaaga nti ye bw'afiikinga mu opposition era ajjayo bamuzinzi Betty Kamya olutalo corruption n'aluwangula nayiggako ndi mumeganye ndiki when you said dog coming back at your legs ng'ogiweeredde ayirya it has spotted a python or a leopard in a tree embwa teyigango teyiga timba era bw'oba muyizi teekako kasembwa egiweera amagulu ng'ekomawo ye yatisekitinze eddengo
This is not institutions of personality. Whom are you fighting? Obasobola. So kati embwaje twatuma kutale yakomyewo. Anti kakati mmwe bikola mu system zindala. Nti bakugamba nti bata mulimu ghost teachers. Nibaga bataddewo probe eriwa nga abaana tebanadda mu ssomero. Baba liba. Kobe tugambye ejimu ku misango gyalina ayina emisango gya covid eja official prime minister eje billion aton momwenda omwali ndozo obunga bwaponyo bulimu amayinja natubulirayo simanyi zaki billion simanyi kinana mumeka natulezo okugazia Entebbe express Entebbe airport natubalira balirawo sente empitirivu nagati yasonozo tuzinako okunonyereza nabagamba nti umulabye olanya nti ya akola wiki biri nano namwamu wiki biri nembaga nti yo honeymoon kakati ba concentrating kuwani kwa mungi olanya wakola mu wiki biri na wano wiki biri sije kirungi ye kadaga anti watu speakers anti watu speakers even in America you don't overshadow your boss. The vice president is not a president. Kakati banu bachogera out of Uganda. Kakati abantu bagezo okulaba. When this woman is in charge, things become different. Is overshadowing her boss. That's why they are attacking her. Kakati oyo beti kamya yebuze. Echago byamu bagemere chalichi. Why are the two members of the family? Omuntu yena yaliwozeza nti bagemere webavumira ni mukachiko is going to be rewarded. Omulamuzi was she rewarded? Yali mukoto wa appeal baba dese bali ku family yenga baje kubanti ono mwana kirabo ono ye yali gigi deputy mukwano gwe yajanga wano nayo gere kitongole yabakola ki hitachi tondongo batonis bomuno nyako an entrenching system tibaje kuba beti kamya bamugire ne byedda beti kamya tawuli abo bali bagambye nti aba Federal Alliance mu yava bakoze kuba mujeko yatunde kibina kyabo. You see, so Betty Kamya alinde bagenda fighting back. These are entrenched people. So Betty Kamya mboya faje twasinzo okuyiga nebe egenzo okuyiga kulikengo kuliko ne timba erija kudduka Tamale se ebiye wa mukama wayo fundi kira I'm you. This is an entrenched system. Tegwolowoza bana abazungu okuteka kuba Kandiho sanctions tebakimanyi nti basobola kukozesebwa mu kooti za wano because ICC is not a court of appeal. ICC is a failure to be handled by a local tribunal. Bete bamanyi nti Kandiho tasobola kutwalibwa mu kooti y'amagye beki baba mukolako external kinti eno tuli mu global village. Who is the chairman of the global village? Who is the world policeman? The president of the United States. Biden yali kuchiko human rights. Kati bachi baterawo tebakimanyi nabo. Okay. Nti external internally tebasobola kolwako kakati kababa ite kati ko gasina kyeneta agayo nabagambi buli omu yenna gwe bataddeko twavu bani agasina kyenjagalayo toyinza kugamba nti omuyaye nga akuvaako emabega nakugamba nti muzeeyo otudde sente zo nga gomanyito yina muyadde kikumi nti otunda emabega. The moment you look back kitegezo yina sente mu nsawo era testing gye basooka okukola nze isere zo good nosoko kwata quality olabo n'abazungu bwe bali nti once they impose a travel ban on you kakati kitegeeza nti the training facilitated by US or its allies tebasobola jua military intelligence ngo yomwali spreading byeyongera mu sibula tuvano Tamale kiyina impact nene tekiri kugwenga omuntu nti sijja genda mu dwali Kadafi bamutaddeko travel ban yateba kubebisawo yes bakuganye wati wali kulya mmere sowani bazitwala sefulia bazitwala inkuba zitwala amanda bakatwala teri kulya mmere tuveko mpo tatulisa katubasibule wano olunaku lwaleero.